Hej Danish Tuber, og velkommen til endnu en nyhed. I denne uge skal det handle om København, og jeg har fundet noget, som er lidt spændende. Welcome back to another news report. This week it's going to be about Copenhagen. Check the link in the description to get the article and follow along. Pause the video, go ahead and open the link if you need some time. Otherwise, I'm just going to get reading. Here we go. Ingen øl og breezes de første 2 måneder. Flere ungdomsuddannelser indfører alkoholfri studiestart. I thought this was so crazy when I first read it. Like, what is it in Denmark with the beer? So no beer and breezes for the first 2 months. More youth education programs introduce alcohol-free study start. I mean, that just seems like, shouldn't that just be normal? Skulle det ikke bare være sådan? Altså, hvorfor skal man have alkohol, når man skal studere? Why do you need alcohol when you're going to study? But well, let's read a little bit more. Maybe there's more to it. Der er også masser af andre interesser at samles om end alkohol, når man starter på en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelse, mener Else Ravn Rasmussen, der er rektor på Tradium i Randers. There's plenty of other things to gather around other than alcohol when starting a youth education program, says Else Ravn Rasmussen, principal at Tradium in Randers. Exactly, I agree. Let's continue. Det bliver helt uden promille, når tusindvis af nye elever i de her dage tager hul på deres ungdomsuddannelse. There will be no alcohol at all when thousands of new students start their upper secondary education in the next few days. En række gymnasier og erhvervsskoler følger nemlig i år Sundhedsstyrelsens opfordring om en alkoholfri studiestart. Okay. This year, I guess a number of upper secondary schools and vocational schools are following the Danish Health Authorities' call for an alcohol-free study start. Det betyder, at der på Tradium i Randers hverken bliver langet drinks eller bajer over bardisken de første 2 måneder af skoleåret, fortæller rektor Else Ravn Rasmussen. This means that at Tradium in Randers, no drinks or beer will be passed over the bar for the first 2 months of the school year, says Principal Else Ravn Rasmussen. Men det lyder meget godt. Gør det ikke det? Seems good. Seems like a good idea, if you ask me. Eleverne får mulighed for at lære hinanden at kende på en mere ærlig måde, når de ikke er alkohol involveret, siger hun. Students get the opportunity to get to know each other in a more honest way when there's no alcohol involved, she says. Sorry, by the way, if you hear my son in the background. He's a little bit annoyed today, but we continue. Eleverne får mulighed for at lære hinanden at kende på en mere ærlig måde, når der ikke er alkohol involveret. Okay, det har vi lige sagt. Undskyld. Og det gælder enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø, at flere skoler strammer deres alkoholpolitik. Forhåbningen er nemlig, at det udover at rykke lidt på de unges drukvaner, også kan give dem en bedre start på gymnasielivet. Okay, so Niels Sandø, I think you say his name like this, head of the unit at the Danish Health Authority, is pleased that more schools are tightening their alcohol policies. The hope is that in addition to changing young people's drinking habits, it can also give them a better start to high school life. Yeah, start sober, ædru. Det vil være meget godt. Men hvorfor er alkohol godt? Hvorfor har man det? Det er måske nogle spørgsmål, man skal stille. Why is alcohol even there in the start, you know? That's maybe a question you could be asking. Mange unge oplever et drikkepres, når de starter på en ungdomsuddannelse. Hvis vi fjerner alkoholen den første tid, kan de danne nogle relationer, hvor det faktisk er det sociale, der bliver omdrejningspunktet, og ikke alkoholen, siger han.
Many young people experience pressure to drink when they start secondary school. If we remove the alcohol for the first time, they can form relationships where it is actually the social aspect that becomes the focal point and not the alcohol, he says. Okay. Yeah. Det er ligesom, når vi tager på bar, eller når vi tager til en fest eller noget, så kan det ske, at der er meget fokus på at drikke. Du ved, skal du have en drink mere? Skal du have en drink mere? There's a lot of focus usually when we're at parties and stuff to drink, right? You want another drink? You want another drink? And a bit less on the aspect of actually connecting with someone in the social aspect. Of course, you end up doing it through the alcohol, usually towards the end of the night, right? Normalt til sidst på natten, det er der, hvor man begynder at få en connection, snakke lidt mere, og hvad ved jeg. Så måske er det derfor, at de har brugt det, at de synes, det er en god måde at connecte på, men det er ikke så godt for deres studier, selvfølgelig. Ikke alle er enige, not everyone agrees, men ikke alle skoler er enige om, hvordan den bedste studiestart ser ud. Not all schools agree on the best study start, what the best study start looks like. Okay. På Gribskov Gymnasium er de nye første geare inviteret til introfest 2 uger efter første skoledag. Og her kan de købe øl og breezes på skolen. Den første fest er nemlig rigtig vigtig for fællesskabet, mener rektor Christopher Sidenius. Jeg ved ikke, hvordan man siger hans navn. But basically at Gribskov High School, the new freshmen are invited to an intro party 2 weeks after the first day of school, where they can buy beer and breezes at the school. The first party is really important for the community, according to the principal, Christopher. Okay. Jeg har aldrig været på gymnasium i Danmark, så det synes jeg er meget interessant. Jeg er ikke sikker på, om det sker andre steder i verden. Jeg tror, jeg har aldrig oplevet sådan noget, i hvert fald. Ikke i England. Så det er meget interessant. Sådan an intro party. I've never experienced that. I'm not sure it exists any other places. Let me know if in your country you have something like that. I haven't experienced that in England, where you get sort of an intro party and a chance to buy beer. I mean, usually beer is not associated with studying. Så det er derfor, det er så interessant, synes jeg. Hvis vi flytter den, tror jeg bare, at eleverne vil holde den privat i stedet for. Og så vil der være større risiko for, at nogen ikke kommer med. Det skal ikke til gymnasiefester, for her er alle velkomne, siger han. If we move it, I think the students would just hold it privately instead. And then there's a greater risk that some wouldn't come, as in some wouldn't go to the party. And that doesn't happen at these high school parties because everyone is welcome. Okay, yeah. So people might sort of start making their own parties, and then it becomes, about some people may get excluded or whatever. Fair point. Hvis vi flytter den, tror jeg bare, at det har jeg lige læst, undskyld. Han tror heller ikke på, at 2 måneder uden alkohol til skolens arrangementer vil have nogen særlig betydning for de unges drukvaner. Tværtimod, siger han. Nor does he believe that 2 months without alcohol at school events will have any particular impact on young people's drinking habits. On the contrary, he says. On the contrary, I'm excited to see what he thinks. Når de kommer til festerne, har de så travlt med at danse og tale sammen, at de faktisk ikke drikker særlig meget på skolen. De er mere bekymret for, hvad der sker til private fester og i nattelivet. When they come to parties, they're so busy dancing and talking, they don't actually drink much at the school. I'm more worried about what happens at private parties and in the nightlife. Ja, da jeg først læste det, så tænkte jeg, er det virkelig sådan? Måske har denne person en agenda, som vi ikke ved noget om. Det ved jeg ikke. When I first read this, I was like, is that really the case? Maybe this guy has an agenda of some kind. Because I cannot imagine young people being at a party and being so focused on dancing and talking that they're not drinking. I mean, this is Denmark we're talking about. People drink, right? You go to a party to drink. You drink before you go. Man drikker før man tager derhen,
og så drikker man endnu mere, når man er til festen. Så ja, jeg ved det ikke, men det kan godt være. Andre interesser at samles om, other interests to gather around, men en strammere alkoholpolitik får altså ikke eleverne til at drikke mere udenom skolen, siger Niels Sanø fra Sundhedsstyrelsen. Strict alcohol policy will not make students drink more outside of school, says Niels Sanø from the Danish Health Authority. Den idé er lidt i samme stil som fortællingen om, at det er bedst, at børn lærer at drikke hjemme. Men dem, der lærer at drikke hjemme, er også dem, der drikker tidligst og mest. The idea is a bit like the narrative that it's best for children to learn to drink at home. But those that learn to drink at home are also the ones who drink the earliest and the most. Meget interessant, det der. Der er også masser af andre interesser at samles om end alkohol, når man starter på en ungdomsuddannelse, mener Ilse Ravn Rasmussen, der er rektor på Tradium i Randers. Her plejer det i hvert fald ikke at være noget problem at planlægge sociale aktiviteter uden druk. There are also plenty of other interests to focus on other than alcohol when you start secondary school or high school, says Ilse, principal at Tradium i Randers. Here, it's usually not a problem to plan social activities without drinking. Det kan være aktieklub, filmklub eller en tur til Cold Hawaii for at stå på wakeboard. Så der er lidt for enhver smag. På den måde får vi inddraget eleverne på forskellige vis i det sociale og i klassekulturen, siger hun. It could be a share club. Share club, is that what it's called? Not sure. Aktie club? Nej, det må være noget andet. Hvad hedder aktie? Aktie stock club? Shareholders club? Something like that. Movie club? Or it could be a trip to cold Hawaii to stand on a wakeboard. So there's a bit for, a bit for everybody. In that way, I guess you can get the students involved in different ways in the social and the class culture, she says. Så ifølge Sundhedsstyrelsen drikker danske unge stadig mere end unge i resten af Europa. According to the Danish Health Authority, Danish youth, young people, still drink more than young people in the rest of Europe. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. I could imagine that, og det er derfor, jeg har lidt svært ved at tro, at de ikke drikker meget til sådan en fest, hvor man siger, her er en masse alkohol, drik jer stiv. I have a hard time believing they don't drink much when they go to a party and it's like, here's a bunch of alcohol, drink yourself drunk. I think they're gonna do it. Hvad synes du? Har du oplevet noget som det her før? Skriv en kommentar. Tak fordi du lyttede med på ugens nyhed, og vi ses i den næste. Hej hej.